Okay. Metagation. So now we'll make accusative sentences. Okay. Can you see the screen? What did you eat in the afternoon? Yes. Is it visible? Yeah. Yeah. Yes. Accusative z's sentences. Okay. So Sentences. first I write okay the verbs. Verben. What do we say? Verben. Verben. Accusative verben. Well, verb. Okay. Tell me. Essen. Brauchen. Kaufen, brochen, machen, Mark. kochen, Essen. brauchen, Is it broken or kochen, Russian? Brauchen. 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 Kochen. Brauchen. Machen. Kuchen. Haben. 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 Trinken also. It is trinken is also. Trinken. kaufen, Kan. trinken, Kaufen. Kaufen. Yes. Kaufen. Huh? All right. Now we make sentence. So give me sentence. Ish. Ish. Very good. ich kaufe Uh-huh. Kaufen. ein Buch, ein Brot. Very good. Ich kaufe ein Brot. Very good. So what I told you, if there is one subject and one object, sentence is accusative. This is one subject. Okay. Yes. This is one object. Okay. So equal to Ich kaufen equal Brot und Kuchen. yes equal to accusative. Klar? Is So, this what would happen if, let's say, we have Ich kaufe ein Brot im Supermarkt? no problem? In that case, Correct? will it be accusative? Of course, verb is kaufen as long as you are using the verb. Okay, okay, so it is not the number of objects in the sentence, it is related to the verb. Verb. The verb is main. Next, like wir brauchen einen Kuchen. Wir brauchen einen Kuchen. We need a cake. Kuchen. So in this Yeah. sentence, brauchen is the verb, wir is We need subject, this is object. Okay. Kuchen is object. Einen because article of Kuchen is der, so einen. Understand? Okay. Yes. Next, like Tim trinkt. Okay. Tim trinket Eine Cola. Tim trinkt eine Cola. und Saft. Okay. Eine Cola und einen Saft. Now see. Tim Einen trinkt Saft. eine Cola und Ein Cola einen, und einen Saft. eine Cola. Und einen Saft. Now, Einen. why eine und why einen? This is important. We'll see. Yes. Because eine Cola und einen. We have two objects here, as you said. We can write any. So, eine Cola is D. Cola is D. Die Cola. So, eine. Okay. Saft is der. So, Die Cola. einen. This is the reason. Okay. Okay. And trinken is the verb. And this is einen because of der. Understand? This is called accusative. Tim drinks a cola and a juice. Understood? Perfect. Yes. You can write these examples. Well, Or you can click Very good photos. examples. You can click photos or screenshot to save time. Also, you can send in the group later on
Anyone can click and send it for others also. Clear? Sehr klar. Klar. Next. Very klar. Now questions. Question is same. Was, trinkst du? What do you drink? Any other question you can say? First into Yes. Any other question? one, Yeah, one. Okay. one, Trinken. one, trinken, Trinken Sie Tee? trinken Sie Trinken Sie Tee. Tee. One trinken Sie Tee, Tee. tee. Yeah. Tee. One trinken Sie Tee. Huh? Tea. Tee. When do you drink tea? Okay. Um, Was we use What? was more because accusative case. Was. was, Was. Essen Sie Brot? Brot is answer na. Was kaufst du gern? Was. kaufst du gern? Pratim, Yes. what you said? You can repeat. There was little mistake. Wa- Was kaufst du gern? Okay. What do you buy? What do you like to buy? Oh, was brauchst du? Huh? What do you need? Was brauchst du? Brauchen? Was brauchst du heute Abend? Today evening. What do you need? Day. In the evening. Trinken Sie Tee. Now we can give short answer. You ask me now, we can give short answer also. Was trinkst du? Simple tea. Or cafe, cola. Ich trinke Tee. 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 Wann trinken Sie Tee? Abend. Am Abend. Ich- Am Abend. Am Abend. Okay. What tea? When in the afternoon? Yeah. What do you buy? Was kaufst du gern? Chips und Cola. Chips und Cola. Was brauchst du heute Abend? What do you need today evening? Lebensmittel. I need Lebensmittel. Groceries. Very good. Lebensmittel. Brauchst. Klar? Klar. Klar. So this is question. Frage. This is called Frage bilden. Question making. Frage bilden. Question making. Question formulation. Done? Click picture. Yeah. Okay. Next. We can also make Ja Nein Frage, na? Ja Nein Frage. Can you say some Ja Nein Frage? Ja and nein. Yes, sir. Ja und nein. Yes. So Nummer 1. Start with the verb. Ja Nein Frage start with the verb. Like trinkst du Cola? Ja. Ja, ich trinke. Ja, ich trinke Ich- Cola. Ich trinke Cola. 2. Kochst du Nudel? Kochst du Kochst du Nudeln? Nudeln? Nein. Nein. Ich kaufe Nudeln. Nein. Nein, ich kaufe Nudeln. Ich koche nicht. Nein, ich kaufe Nudeln. Okay? Ja. Brauchst du Eier? Ja. Brauchst du Eier? Eggs? Ich. Ja, ich Eier, brauche 2 Eier. Ja, ich brauche Ja, 2 2 eggs. oder 3 Eier. Ja. Ich brauche 2 Eier. Okay, kaufst du
Im Supermarkt. Im Supermarkt. Nein oder ja. Aha. When you Nein oder ja? If you say nein, ich kaufe. Kein. Nein, ich kaufe in der Bäckerei. In. Der Bäckerei. Aha. Ich kaufe in der. I buy in the bakery, not in the supermarket. It can Yeah, be yeah, yeah. any other thing, not Yeah, it not could egg, be, yeah. not egg. Just a sentence. Bäckerei, Bäckerei. Klar? Ja, nein Frage. Klar. Okay, good.